Hi. Hi. Welcome to Lahari Dance Academy. So మనం ఇప్పటికి ఎన్ని స్టెప్స్ కంప్లీట్ చేసాం? 10. వెరీ గుడ్. 10 స్టెప్స్ కంప్లీట్ చేసాం. సో ఈ రోజు మనము 11th స్టెప్ నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకేనా? 11th స్టెప్ చేద్దామా? రైట్. 11th ఎపిసోడ్ లో 11th స్టెప్ చేద్దాం. సో ఈ రోజు మన ముందుకి చేయడానికి వస్తున్న వాళ్ళు హవిష్ అండ్ లేక్షు, విద్య, లడ్డు, డియా, ప్రణవ్, నితీష్. రైట్. ఓకే, స్టార్ట్ చేద్దామా? రైట్. ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ ఉండండి, నేను స్టెప్ చూపిస్తాను, తర్వాత మళ్ళీ చేయాలి. ఓకేనా? రైట్. ఫస్ట్ ఈ పొజిషన్ లో ఉండాలి. లెగ్ సైడ్ ఇలా క్లోజ్ చేయాలి. రైట్ లెగ్ ఇలా సైడ్ టోస్ మీద. నెక్స్ట్ క్లోజ్ చేసి లెఫ్ట్ లెగ్ ఇలా సైడ్ టోస్ మీద ఉండాలి, క్లోజ్ చేయాలి. ఇక్కడ రైట్ లెగ్ తో పాటు అప్పర్ బాడీ డౌన్ చేస్తూ రైట్ హ్యాండ్ క్లోజ్ చేయాలి. లెఫ్ట్ లెగ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ క్లోజ్ చేయాలి. ఇది జంపింగ్ లో చేయాలి. 1 ఫస్ట్ ఇలా, 2 లెఫ్ట్ సైడ్, 1 2. నెక్స్ట్ 3 స్ట్రైట్ గా నిల్చోవాలి, రైట్ హ్యాండ్ మిడిల్. 4 స్ట్రైట్ గా నిల్చోవాలి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మిడిల్. ఇలాగా మనము ఈ మూవ్మెంట్ చేయాలి. ఓకేనా? చేద్దామా? రైట్. పొజిషన్ రావాలి. కొంచెం ముందుకు వెళ్ళు. ఓకే, రైట్. రెడీ. ఫస్ట్ లెగ్స్ క్లోజ్ చేయాలి. లెగ్స్ క్లోజ్, రైట్ లెగ్ సైడ్, అప్పర్ బాడీ డౌన్, రైట్ హ్యాండ్ కొంచెం బెండ్ అవ్వాలి, కిందికి బెండ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ క్లోజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ లెగ్ సైడ్ టోస్ మీద, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మిడిల్. నెక్స్ట్ క్లోజ్ చేయాలి. రైట్ లెగ్ సైడ్, రైట్ హ్యాండ్ మిడిల్ లో ఉండాలి. క్లోజ్ చేయాలి. లెఫ్ట్ లెగ్ సైడ్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మిడిల్, క్లోజ్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు జంపింగ్ లో చేయాలి. చేద్దామా? రెడీ, స్టార్ట్. 1 2 3 4. 1 2 3 4. రైట్. ఇప్పుడు ఈ మూమెంట్ ని ఒకరు చేస్తారా? రైట్. పొజిషన్, సిట్ డౌన్. రైట్. లెఫ్ట్ ఇక్కడే ఉంది. ఇప్పుడు నువ్వు చేయి. ఇప్పుడు రైట్ లెగ్ సైడ్, రైట్ హ్యాండ్, లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్. ఓకే, డౌన్. 1 రైట్ లెగ్, 2 3 4. One more. 1 2 3 4. Right. Very good. Next, leg shift. Ready? చేస్తావు కదా? ఓకే, ఫస్ట్ రైట్ లెగ్ సైడ్, రైట్ హ్యాండ్ డౌన్. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ లెగ్ సైడ్, రైట్ లెగ్ సైడ్, లెఫ్ట్ లెగ్ సైడ్. అగైన్ 1 2 3 4. 1 down, right hand down. 2 3 4. ఫాస్ట్ గా చేయాలి. చేస్తావా? రెడీ, స్టార్ట్. 1 2 3 4 5 6 7 రైట్. వెరీ గుడ్. రైట్. నెక్స్ట్ హవిష్. రైట్. నెక్స్ట్ క్లోజ్. వస్తుంది కదా మూమెంట్? ఓకే, రైట్. 1 2. వెరీ గుడ్. 3 4 5 6 7 8. One more. 1 2 3 4 5 6 7 8. Right. Next, Pranav. Right. Ready? Position. Ready, start. 1 2 3 4 5 6 7 8. ఫాస్ట్ గా చేస్తావా? రెడీ, స్టార్ట్. 1 2 3 4 5 6 7 8. రైట్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ నితీష్. రెడీ, స్టార్ట్ చేద్దామా? ఓకే, స్టార్ట్. 1 2 3 4 5 6 7 8. ఫాస్ట్. 1 2 3 4 5 6 7 8. రైట్. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు అందరూ కలిసి ఒకసారి చేద్దాం. పొజిషన్ రావాలి. స్లోగా చెప్తాను, కౌంట్స్ స్లోగానే చేయాలి. ఓకేనా? రెడీ. ఫస్ట్ రైట్ లెగ్ 1, లెఫ్ట్ లెగ్ 2, రైట్ లెగ్ 3, లెఫ్ట్ లెగ్ 4, రైట్ లెగ్ 1, లెఫ్ట్ లెగ్ 2, రైట్ లెగ్ 3, లెఫ్ట్ లెగ్ 4. రైట్. ఓకే, ఈ మూమెంట్ బాగా నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్. 11th స్టెప్ కంప్లీట్ చేసాం.
11th ఎపిసోడ్ కంప్లీట్ చేసాం. నెక్స్ట్ వీడియోలో 12th స్టెప్ చేస్తున్నాం. 12th ఎపిసోడ్. సో అందరూ తప్పకుండా చూడాలి. రైట్, మా వీడియోస్ ని చూసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.